I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. There's a friend of mine who's got a good saying, which is that starting a company is like eating glass and staring into the abyss. When you first start a company, there's lots of optimism, and things are great. And then, so happiness at first is high. Then you encounter all sorts of issues, and happiness will steadily decline. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night. 7 days a week, all the time. If you succeed, and in most cases you will not succeed, and Tesla almost didn't succeed, came very close to failure. I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. If you're trying to do something new, it's the best way to think. Now is the time to take risk. SpaceX has announced an ambitious plan to send an unmanned capsule to Mars, bringing the company's CEO, Elon Musk, one step closer to his dream of colonizing the Red Planet. Work hard, every waking hour. That's the thing I would say, particularly if you're starting a company. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks. Then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Whatever area that you get into, given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say, and also if
If you like whatever you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to. And if you don't like it, you just really can't make it work, I think. If you succeed, then after a long time, you will finally get back to happiness. If you don't love your work, you're never going to be great at it. If you can get your work life to be where you enjoy half of it, that is amazing, because very few people ever achieve that. Because the truth is, everything comes with overhead. That's reality. Everything comes with pieces that you don't like. Every job comes with pieces you don't like. And we need to say, that's part of it. You have to figure out how to set up your life in such a way that you can minimize the things. And I find people don't dislike hard work. What people dislike is being out of control. Like, they can't control their life. They can't control their environment. This happens to me when I get overscheduled. I hate being overscheduled. I want some time to be able to think and free myself. We all have the same amount of time in the world. Nobody has more time than anybody else. And when you become a very successful person, one of the things, you start to get overscheduled. If you don't love your work, you're never going to be great at it. The other thing I would suggest to any young person, even before they start their career, is to really think about their choices. Because I find young people, and when I was young, I made this mistake too. You can get very fixed on your gifts. So everybody has gifts. You know, you have gifts and you have things that you didn't get gifted. Maybe you're extremely beautiful. Maybe you're extremely good at mathematics. There are a lot of things that you can be given. But those things can confuse you because they're not the things that construct your life. It's your choices that construct your life, not your gifts. You can celebrate your gifts. Be proud of them. Be happy of them. Actually, don't be proud of them. Be celebratory of them. But you can't be proud because they're gifts. They were given to you. You didn't earn them. You can only be proud of the things you earn. And so, as I got older, I started to realize I wasn't proud of my gifts. I was always good at school. School was always easy for me. And I was always proud that I was a great student. I got A's in all my classes. I was good at math, all of that. And I thought that's who I was. But it's not true. Those are the things that are gifts. What was hard for me is deciding to work hard, deciding to use my gifts in certain ways, to challenge myself, to do things that I didn't think I could do, to put myself in uncomfortable situations. You can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. Which one of those, when you're 90 years old, are you going to be more proud of? Tomorrow, in a very real sense, your life, the life you author from scratch on your own, begins. How will you use your gifts? What choices will you make? Will inertia be your guide, or will you follow your passions? Will you follow dogma, or will you be original? Will you choose a life of ease, or a life of service and adventure? Will you wilt under criticism, or will you follow your convictions? Will you bluff it out when you're wrong, or will you apologize? Will you guard your heart against rejection, or will you act when you fall in love? Will you play it safe, or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, will you give up, or will you be relentless? Will you be a cynic, or will you be a builder? Will you be clever at the expense of others, or will you be kind? Tomorrow, and in a quiet moment of reflection,
narrating for only yourself the most personal version of your life story. The telling that will be most compact and meaningful will be the series of choices you have made. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not cricket all. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang disyukuri. Pagi yang luar biasa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita untuk kita lebih banyak mendengar kebaikan, untuk kita lebih banyak melihat kebaikan, dan pastinya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk kita mencatatkan lebih banyak perkataan baik setiap pagi, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hati kita, gerakkan minda kita, gerakkan fizikal kita untuk kita melakukan aktiviti, tindakan betul yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita akan dipandang oleh Allah Azza wa Jal pada hari Yaumul Mahsyar kelak. Okey, so apa khabar anda pada pagi ini? Seperti biasa, anda boleh catatkan di kaca skrin anda menonton daripada mana. Okey, itu sangat penting supaya setiap pagi kita tahu di kawasan manakah yang paling ramai orang yang tidur lepas subuh. Okey, supaya kita boleh jelas, kita boleh tahu, kita boleh kenal pasti di kawasan manakah para pelajar master PhD di mana mereka sangat aktif
untuk mereka teruskan aktiviti 24 jam mereka yang sangat-sangat bermanfaat dan berprestasi tinggi. Okey, so pada pagi ni anda boleh komen anda menonton daripada mana, dan juga anda boleh bantu saya komen di kaca skrin anda menonton bersama siapa pada pagi ini, dan juga anda boleh komen di kaca skrin adakah anda telah sarapan pagi. Okey, kalau anda sedang sarapan pagi, anda boleh nyatakan di kaca skrin apakah menu pagi anda hari ini. Alright, baik. Terima kasih kepada anda yang menonton pada pagi ini. Okey, saya nampak di kaca skrin saya ada Siti Zainab. Alright, saya ada Nur Syafina Syafi. Alright, saya ada Ros Fatihah. Saya ada Asmah Samian. Alright, saya ada Syahidah Sofia Yusof. Saya ada Ummu Hana. Alright, saya ada Maria Ulfa Maksyah. Okey, salah seorang Platinum Premium yang sangat banyak rezak. Alhamdulillah. Dan juga saya ada Nur Hasliza Abdul Ghani. Waalaikumsalam. Alright, dan juga saya ada Junaida Mat Said. Waalaikumsalam. Alright, dan siapa lagi? Saya ada Rinani Shima Abdul Rashid. Alright, terima kasih. Dan juga good morning again. Good morning to you. Okay, Pugana Suari Bala. And also saya ada Ibtisam Ibrahim. Saya ada Zulianis Alias. Saya ada Nur Amirah. Waalaikumsalam. Alright, siapa lagi ni? Come on. Okay, saya ada Nurul Hawani. Waalaikumsalam. Sabahul Ful. Alright, and then saya ada siapa lagi ni? Harina Nora Shikin. Alright. And also kita ada siapa lagi? Munculkan diri anda. Okey, munculkan diri anda. Alright, saya ada come on. Rumaina Hadijiri. Alright, minta maaf kalau saya tersalah baca nama you. Alright, maklumlah orang tua mata rabun. Alright, saya ada Nur Fazilah Abu Kasim. Alright, saya ada Syariza Saleh yang menonton daripada Tangkak Johor Dak. Tu dia Alright, ada juga Tangkak Johor Dak. Okey, Zuraini Zakaria Seremban Dak. Alright. Okey, Sulastri Manak menonton daripada Kuantan. Alright. Okey. Nur Syazwani Daud tonton dari Pagoh. Bukan you orang Perlis ke? Kan? Okey, baik. Okey, so pada pagi ni terima kasih banyak kepada anda yang sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Alright, dan pagi ni pagi yang istimewa. Alright, berapa ramai yang sangat excited bangun pada waktu pagi? Cuba komen. Okey, berapa ramai yang berkobar-kobar? Okey, waktu pagi anda bangun, anda rasa sangat high energy, high motivation, anda nampak apa yang anda perlu capai hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sehinggalah anda meninggalkan bumi ini. Berapa ramai yang nampak jelas. Alright, so kepada para platinum saya boleh komen di kaca skrin. Alright, hashtag we are platinum premier 500 kali cakar sikit. Wow. Kan? Okey, dan kepada para platinum elite saya, alright, anda juga boleh komen di kaca skrin hashtag we are platinum elite 300 kali. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kepada anda yang mungkin kali pertama menonton, anda boleh munculkan diri anda boleh catatkan di kaca skrin first time tak? First time. Kepada anda yang first time, anda boleh catatkan di kaca skrin first time tak? Alright, so tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan kenapa saya nak anda miliki Master PhD Halal. Anda boleh tuliskan tajuk yang kita sedang selesaikan. Okey, sejak daripada 36 hari lepas, okey, kita cuba untuk bantu you kenapa you perlu miliki Master PhD Halal. Itulah tajuk yang sedang saya bincang dengan anda setiap hari sejak daripada 36 hari yang lepas. Adakah anda masih ingat? Dan kenapa kita nak you miliki Master PhD Halal? Alright, kenapa kita nak you miliki Master PhD Halal? Kenapa? Okey.
oleh kerana mata. Kan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pada pagi ini, okey, kita bukan nak cakap poin terakhir, tetapi suka untuk saya bagi kita panggil kesimpulan. Alright, kesimpulan daripada 36 poin lepas dalam 2 ayat. Okey, dalam 2 ayat. Maksudnya daripada apa yang anda belajar sejak daripada hari pertama, day 1, saya bercakap berkenaan dengan kenapa saya nak anda miliki Master PhD Halal sehinggalah kepada day 36. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak simpulkan. Okey, siapa suka kesimpulan? Sebelum saya masuk kepada poin terakhir, insya-Allah pada hari Isnin. Insya-Allah pada hari Isnin. Insya-Allah. 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 You find a way. Tiba-tiba pagi ni kan. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya anda rasa latar belakang saya seperti dekat Osaka, Jepun, sila komen. Macam Osaka tak? Semalam saya baru sampai Narita Airport dan hari ni, pagi ni saya berada di Osaka. Anda di mana pada pagi ni? Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, betapa pantasnya masa berlalu dan betapa cepatnya kita travel. Gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, anda boleh komen Osaka tak? Pagi ni kita sarapan di Osaka. Best ke best? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, saya suka nak bagi kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada poin pertama sehingga 36 poin berkenaan dengan kenapa saya nak anda miliki Master PhD Halal. So pagi ni berapa ramai yang nak miliki Master PhD Halal? Cuba komen. Cek komen. Okey, kalau cekonan itu nama buah pelam. Kalau cikgunan itu nama cikgu saya ketika sekolah rendah. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Subhanallah. Okey, saya nak simpulkan hanya dengan 2 ayat. Anda boleh komen. 2 ayat sahaja tak? Janji. Janji insya-Allah 2 ayat. Sebab hari ini sebenarnya sangat penting. Kenapa sangat penting? Akan saya terang kepada anda lepas saya sebut anda 2 ayat ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan saya daripada poin pertama sehingga poin yang ke-36 adalah, tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul, apabila anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda, ataupun anda telah selesaikan PhD anda, sebenarnya anda terpaksa fikir 2 perkara ni. Yang pertama adalah, are you going through? Okay, number 1, are you going through? Okay, yang kedua, are you growing through? Nampak macam sama, tetapi perkataan yang 2 itu, are you going through ataupun are you growing through? Siapa rasa macam kesimpulan saya macam pada pagi ni macam sangat padu? Sila komen. Padu gila tak? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menjalani journey Master PhD kita, kita kena refleksi diri. Okey, sama ada kita going through the process ataupun kita growing through the process. Anda yang mana satu? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap berkenaan dengan are you going through, bermakna kita just lalu sahaja journey Master PhD kita, kita sedih. Okey, kita sedih. Kata orang Perak, kita melepek tepi katil. Melepek yuk. Okey, kita give up, frustration. Okey, frustrated. Okey, kita burn out. Okey, kita rasa macam, okay, this is my final life. Is it worth it? Worth it life? Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, ada orang lalu journey Master PhD, mereka hanya going through. Okey, mereka layan sedih mereka layan give up mereka layan procrastination mereka layan macam-macam benda negatif. Yang akhirnya mereka tersungkur
di tepi pintu bilik Viva. Gitu ayat dia. Okey, mereka tersungkur di tepi pintu bilik Viva. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang berjaya, mereka memilih untuk are you growing through. Maknanya mereka grows. Mereka bina. Orang yang membina, orang yang membina kehidupan, orang yang membina sukses, mereka bukan going through, mereka growing through. Mereka growth disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh cabaran. Mereka berjaya mengatasi feeling yang negatif mereka. Sebab itulah mereka ini growing. Apabila anda perasan, sejak daripada anda mendaftar PhD anda sehinggalah mungkin semester yang ke-9, anda rasa macam tak banyak benda anda belajar. Anda rasa macam anda membuang masa sahaja. Anda rasa macam tak ada apa yang diisi kecuali buka jurnal, buka artikel, ada kelas SSTI. Anda tak rasa macam anda beri impak kepada diri anda, keluarga anda, apa lagi masyarakat. Anda rasa macam anda semakin lonely, Mr. Lonely. Anda rasa lonely. Anda rasa macam tak banyak benda anda baiki dalam hidup anda. Ketahuilah sebenarnya anda sedang going through. Apa kata kalau anda catatkan banyak-banyak, are we going through ataupun are we growing through? Adapun orang-orang yang growing through, mereka mengambil kesempatan daripada journey master PhD mereka, mereka growkan banyak perkara. Mereka growkan banyak areas in their life. Bukan error. Mereka membangunkan areas yang macam-macam dalam hidup mereka. Ketika mereka master PhD, ketika itu mereka membina banyak skill daripada kejatuhan mereka. Daripada kesedihan mereka. Mereka membina banyak benda-benda positif dalam hidup mereka. Sepanjang tempoh 2 tahun master dan 3 tahun PhD. So pagi ni anda yang mana satu? Adakah anda, are you going through? Adakah anda terlibat sebagai seorang yang are you growing through? Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya anda memilih untuk going through, sebab itulah anda rasa hidup anda kosong ketika anda sambung master PhD. Kenapa anda diulit mimpi-mimpi negatif sepanjang journey master PhD anda? Sebab you going through. Tetapi orang-orang berjaya, orang-orang yang sampai masuk bilik Viva dan mereka sangat growing sebab mereka memilih perkataan growing dalam journey master PhD mereka. So pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Berapa ramai yang belajar sesuatu pada pagi ini? Boleh komen di kaca skrin. Saya belajar sesuatu tak? Lintas langsung kepada anda yang baru masuk. Lintas langsung direct daripada Osaka. Konnichiwa. Alright. Anda sedang lintas langsung dengan saya daripada Osaka Town. Alright. So pagi ni tuan-tuan sangat penting. Alright. Kesimpulannya adalah anda yang pilih sepanjang journey master PhD anda yang pilih sama ada anda nak going through ataupun anda nak growing through. Yang mana satu pilihan anda? Yang mana satu? Yang mana satu? Baik. Yang terakhir pada pagi ini kepada anda yang belum sempat ataupun anda yang baru tahu bahawa pada pagi ini kita ada seminar mudah siap tesis. Pada pagi ini kita ada seminar mudah siap tesis. Apa kata anda masih lagi sempat untuk join kelas ni? Saya masih lagi buka kepada anda dan kalau anda tengok yang lalu di kaca skrin bawah tu, anda masih lagi boleh masuk dan mendaftar belajar kelas mudah siap tesis. Sebab kelas mudah siap tesis sedang berlangsung now. Dan saya akan masuk kelas ini sebentar nanti. Sebab saya nak mengalu-alukan anda untuk join kelas mudah siap tesis. Saya jemput anda. Kita buat secara percuma, fully percuma. Anda tak perlu bayar apa-apa sebab anda hanya perlu berikan 2 perkara. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, komitmen. Macam sama tak? Yes, commitment is everything. Dan pagi ni kepada anda yang pernah hadir seminar mudah siap tesis, apa kata kalau anda bantu rakan-rakan anda
cuba anda catatkan apakah impact, apakah result lepas anda balik daripada kelas mudah siap tesis. Yang mana kelas ini berlangsung pada jam 8 pagi sehingga jam 11 malam. Minta maaf tak cukup jari. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kelas daripada jam 8 pagi sehingga jam 11 malam. Okey, dan saya terpaksa berhenti because kita nak mulakan kelas mudah siap tesis pada bila-bila masa. Okey, so kepada anda yang pernah hadir, boleh komen di kaca skrin apakah result anda lepas anda balik daripada kelas mudah siap tesis. Okey, dan kepada anda yang belum ajak ramai-ramai, kepada anda yang belum war-warkan, okey, anda ajak dan jemput rakan-rakan anda, apa kata anda berbuat demikian? Anda sambungkan rantai-rantai kebaikan. Okey, anda menjadi orang-orang yang menyambungkan rantai-rantai sukses kepada orang lain. Sebab suka saya pesan kepada anda, banyak kali saya pesan, barang baik jangan makan seorang-seorang dah. Okey, barang baik jangan makan seorang-seorang. Nampak tak jari saya ni? Barang baik jangan makan seorang-seorang, brother. Barang baik jangan makan seorang-seorang, sister. Tuhan tak suka. Okey, apa kata kalau anda ajak ramai-ramai, anda daftarkan kawan-kawan anda, okey, pegang telinga mereka, pulah, tarik datang kelas MST. Sedar diri engkau tu semester ke-16, tesis pun tak ada. Duk sombong apa lagi? Alright, dah semester ke-7, HLP dah nak habis. Sombong lagi, kenapa? Pulah telinga baru tahu. Silap telinga sini. Kan? Dah tahu, engkau tak tahu nak buat apa. Okey, nak daftar PhD, dapat beasiswa HLP, tapi tak tahu nak buat apa. Sombong. Jentik hidung baru tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, sombong ni Tuhan benci. Okey, cakap macam tahu semua benda, tapi tesis pun tak ada. Nak jumpa SV pun takut. Sombong. Okey, arrogance. Tuhan benci orang sombong. Okey, insaflah wahai umat. Okey, tak payah sombong. Kalau setakat ada proposal papers, alright, 16 helai tu sejak 6 tahun lepas, jangan sombong. Okey, jangan skeptikal dengan orang. Nak masuk neraka ke? Okey, dah banyak sangat amalan tu. Okey, nak komen bukan-bukan. Kenapa? Kan, bukan nak bebel. Okey, nak bagi tahu. Nanti Diva AA marah. Kau tahu tak? Jangan sombong. Okey, kalau dah masuk 2 semester, terkial-kial, tajuk pun tak tahu, proposal pun hanya 6 muka sebab hantar HLP hari tu, and then sombong. Tuan-tuan, ketahuilah Tuhan benci pada orang sombong. Okey, merendahlah diri. Alright, datang belajar, bukan kena bayar pun, free. Okey, so saya jemput anda, okey, kepada anda para platinum saya, berdosa anda kalau anda makan seorang-seorang. Alright, berdosa, ulang balik, berdosa. Okey, ni nampak ni, cucuk mata kang baru tahu. Garang no pagi ni, bukan garang. Sebab penat travelling, dah sampai Osaka. Bukan senang nak travel semalam lepas weekly Zoom, terus ambil bag, travelling ke Osaka, tuan-tuan dan puan-puan, penat babe. So pagi ni kita transferkan kepenatan tu dengan cara apa? Kita bagi warning. Alright, jangan marah-marah. Saya buat lawak, serius sikit pun tak boleh. Nak kena jual? Kan? Okey, so ajak ramai-ramai. Okey, jemput rakan-rakan anda. Okey, dan kepada anda yang recharge MST, cuba anda komen apakah yang anda dapat setiap kali anda recharge. Okey, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, anda tak rugi apa-apa. Alright, anda just datang belajar, datang sebagai seorang learner, pakai topi learner, datang dengan hati yang terbuka, just enjoy the process sehingga kelas berakhir. Jam berapa? InsyaAllah jam 11 malam. Alright, insyaAllah semua kedai dah tutup, kita masih lagi belajar. Okey, so pagi ni berapa ramai yang nak join mudah siap tesis? Okey, dengar betul-betul? See you there. See you there. Alright, dan yang terakhir insyaAllah, mulai pada hari Isnin ini, ajak ramai-ramai untuk anda menonton Morning Doc sebab kita nak mula giveaway kepada anda. Kita nak mula giveaway kepada anda. Okey, kalau tak salah saya,
kita akan bermula pada Oktober. Minta maaf, ampun dan maaf. Okey, baru diberikan ingatan, saya tersalah makluman tadi, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan mula giveaway mulai daripada 1 Oktober. Ajak ramai-ramai untuk menonton. Kita nak mula giveaway kepada anda. Setiap hari akan ada hadiah kepada anda yang kita nak bagi kepada anda setiap hari. Okey, mulai daripada 1 hari bulan Oktober. Alright, bersempena apa? Bersempena dengan tahun ke-5, sambutan tahun ke-5 2M World, Dr. Rakat. Okey, dan insya-Allah yang terakhir, kemuncak kepada grand prize, okey, kepada anda yang menonton Morning Talk ini, kita nak bagi anda grand prize. Okey, yang mana akan kita announcekan bila? Akan kita announcekan pada hari seminar Nak Ubah Tesis yang kita jadualkan bila? Pada Disember, hujung Disember, di mana grand prize tersebut adalah Dr. Rakat nak tolong bayar yuran semester anda. Alright, 50%. Alright, so ajak ramai-ramai kalau anda nak menangi hadiah tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita pada hari Yaumul Mahsyar. Itu sahaja pada pagi ini, dan kepada anda yang belum like, yang belum share, yang belum follow video ini, apa kata kalau anda bantu saya untuk tekan butang share, tekan butang like, tekan butang follow, supaya apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk grow dan bukan going. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda belajar, siapa urus. Bye-bye.